ஸோ லைஃப் கோச்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பாட்காஸ்ட்டை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. பேச்சக்குறை ஃபஸ்ட்டு அவங்க முடிக்கிட்டோம். ஓகே, ஜெர்மனியில் பிறந்தீங்க, 3 வயசில் இங்கே வந்துட்டீங்க. இப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் முடித்த ஒரு பொண்ணு, வீட்டில் 2 குழந்தைங்க, ரொம்ப யங் ஏஜில் கல்யாணம் முடிஞ்சிடுது. எப்படி திடீர்னு ஸ்பெஷல் நீட்ஸ்க்குன்னு போகணுன்னு ஒரு இது தாட், இல்லை சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஒரு தாட் மைண்ட்லேருந்து தான். நான் இப்போ கிரிக்கெட் கோச் பார்த்துருக்கேன், ஃபுட்பால் கோச்சு, என்ன லைஃப் கோச்சு, இது எனக்கு மீனிங் புரியல என்ன. பட் லைஃப் கோச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து யாருக்காச்சும் ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னா ஹவு தே கேன் கான்டாக்ட் யூ அண்ட் வேறு என்னென்னா இந்த ஃப்யூச்சரில் டு ஹாவ் அ கிளினிக் ஒரு ஏதாச்சும் பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? என்ன பிளான்ஸ்? எல்லா மக்களும் இப்போ பார்த்துட்ருக்காங்க, நிறைய சின்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்களே 20 இயர்ஸ்லேருந்து பெண்கள் இருக்காங்க, 60 வரைக்கும் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன? எல்லாருக்கும் வணக்கம், இது உங்கள் லண்டன் தமிழன். நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்னொரு சூப்பரான பாட்காஸ்ட்டில் இன்றைக்கி உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். நம்ம கூட இருக்காங்க சுஜ் எப்படி இருக்கீங்க? உங்களோட ஹேண்டில் பார்த்து சுஜ் லைஃப் கோச் அப்படி தானே? சுஜா லைஃப் கோச், சுஜா தான். ஸோ உங்களோட ஃபுல் பேர் என்ன? சுஜா வைரவநாதன். ஓகே, சுஜா வைரவநாதன். உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்றது சுஜா. சூப்பர். ஸோ என்னென்னா, நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த லைஃப் கோச்சுங்கிற ஒரு டாபிக் நான் டச் பண்ணதே இல்லை இது வரைக்கும். ஓகே, நான் எப்பயும் பார்த்துருக்கேன் லைஃப் கோச்னு, அது என்னான்னு என் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும். அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, பெரிய கொஸ்டின்னு. இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அது. ஓகே, ஸோ சுஜா லைஃப் கோச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து அதோட பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம். இதுதான் நம்மளோட இன்றைக்கி பாட்காஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ லைஃப் கோச்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பாட்காஸ்ட்டை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. சரியா? நம்ம டேரெக்டாக உள்ளார போயிடுவோம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க லைஃப் கோச் ஒன்று, உங்களோட பேசிக், நீங்கள் வந்து இந்த ஊரில் வளர்ந்தீங்களா, என்ன மாதிரி இது? ஸோ அம்மா அப்பா ஸ்ரீலங்கா. ஓகே, வந்தவங்க. எங்கள் ஊரில் எங்கே? ஜஃப்னாவா? ஓகே ஓகே, சூப்பர். அப்போ அங்கேருந்து வந்து 1981 they left Sri Lanka. ஓகே. நான் ஜெர்மனியில் பிறந்தேன். ஜெர்மனியில் போனேன். அப்போ ஜெர்மன் பேசுவீங்க? ஜெர்மனியில் பிறந்தேன். அவ்வளோதான். அப்படியே அழகா தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்களா இந்த பக்கம்? ஓகே, நான் 3 வயசில் வந்துட்டேன். அப்படி ஓகே, பேச்சக்குறை ஃபஸ்ட்டு அவங்க முடிக்கிட்டோம். ஓகே, ஜெர்மனியில் பிறந்தீங்க, 3 வயசில் இங்கே வந்துட்டீங்க. சரி, 3 வயசில் வந்துட்டேன். சரி, ஓகே. அப்போ அப்போலேருந்து நான் இங்கே தான். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இது 3 வயசுக்கு இங்கே வந்தீங்க. இங்கேருந்து ஃபுல்லாக உங்களோட ஸ்டடீஸ்லாம் என்ன பண்ணீங்க இங்கே? உங்களோட பேச்சுலர்ஸாக என்ன பண்ணீங்க? ஸோ degree was accounting and finance. Okay, wow. And degree செய்யறதுக்கு முதல்ல I got married at 19. அப்போ I was very young. Degree first year படிக்க போது I was pregnant with my oldest son. இப்போ அவனுக்கு 19 வயசு. Okay. So degree accounting and financeல செஞ்சு ஒரு 6 மாதம் accounts assistant இருந்தேன். அது எப்படி ஆக்கள் செய்கிறாங்களோ தெரியல, செம்ம போரிங். அப்போ கம்ப்யூட்டரை போட்டு வெளியில் எரியலாம்னு இருந்தது. So I was like, okay. Degree முடிக்க போது I had 2 children. அப்போ I was like, okay, I needed to ஃபுல் டைம் அவங்கள பார்க்க. ஃபுல் டைம் அவங்கள பார்க்க முடியலை. நான் எனக்கு இந்த ஸ்டே அட் ஹோம் மதராக இருக்க தெரியலை. பட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ லைக் இதோட என்ன செய்யலாம் பிள்ளைங்கள் ஸ்கூல். ஸோ ஐ வென்ட் இன்டு டீச்சிங் பிகாஸ் இட் மேட் சென்ஸ். பிள்ளைங்களோட வீட்டை நிற்கலாம்ன்ற ஒரு நினைப்பு, அது நடக்கவே இல்லை. பட் இட் வாஸ் ஃபைன். ஓகே ஓகே ஓகே. டீச்சிங்னா என்ன மாதிரி சார்? ஏன்னா பசங்களும் கூட இருப்பாங்க, அவங்களே ஒரே ஸ்கூலில் போய் உட்காரலாமா, இல்லை எங்கே நல்லா? இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் அதான் பண்ணுவாங்க. I'm a secondary school teacher. நான் எனக்கு எந்த குட்டிங்களை விட எனக்கு வேற ஒரு குட்டிங்களை பிடிக்காது. ஐம் சாரி. இது வந்து எனக்கு பிரைமரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சரியான கஷ்டம். So no, I did secondary maths. And இந்த பேக்ரவுண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ். அப்போ ஸோ ஐ ஒரு 2 வருஷமாக அந்த கண் தெரியாத பிள்ளைங்களோட நான் டீச்சராக இருந்தேன். நான் பேருந்து I really wanted to focus on autism and ADHD. So then I went to a National Autistic Society school and I was maths teacher and the assistant principal at a school for children with autism. So this is again எப்படின்னா ஸ்பெஷல் நீட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு ஒரு பொறுமை வேணும். ஓகே, ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என்னோட 3வது பொண்ணு ஸ்பெஷல் நீட்ஸு. ஸோ அவங்கள ஒருத்தவங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் முடித்த ஒரு பொண்ணு, வீட்டில் 2 குழந்தைங்க,
ரொம்ப யங் ஏஜில் கல்யாணம் முடிஞ்சிடுது. எப்படி திடீர்னு ஸ்பெஷல் நீட்ஸ்க்குன்னு போகணுன்னு ஒரு இது தாட், இல்லை சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஒரு தாட் மைண்டில் இருந்ததா? சம்திங் வுட் ஹவ் ட்ரிகர்ட் யூ தட் ஓகே நான் போய் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், இவங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு ஏதாச்சும்? So I hated school. அம்மா இப்போ பார்க்க போது பேசுவா. I hated school. I was not I very intelligent. ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர எல்லாம் எனக்கு சரியே வராது. ஸோ ஆனால் நான் ஒரு கேர்ள்ஸ் கிராமர் ஸ்கூலுக்கு போனேன். அப்போ அவங்க இது என்னன்னாங்க, எல்லாருக்கும் படிப்பு வரும், எல்லாரும் படிப்பாங்க. அப்போ அதான அந்த கீழே காக்கிற பெருசாக பார்க்குற இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் மீ மை திங் வாஸ் ஆல்வேஸ் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் ஒன்று கொடுக்கணும், ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும் என்று அந்த முந்தியிலிருந்தே எனக்கு அந்த இது ஒன்று இருந்தது. லைக் லைக் the voice, giving a voice to those who don't have a voice was my thing. So I think that's when I was like, special needs just made sense for me, because you go into these mainstream schools, and mainstream schools are about grades and getting the A star or the 9 or whatever, just getting the pass. But not everyone, especially those who have a special need, not everyone can get the 9, not everyone can pass the GCSE. But that doesn't mean that their life is wrong, or a GCSE pass pandele. It doesn't mean you're going to fail in life. It just means you need someone that's going to support you the right way. So that's what I wanted to do. இப்போ நீங்கள் நல்லா கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் அவங்களையே பார்த்துட்டு அந்த இது, ஏன்னா அவங்களுக்கும் கம்ஃபர்ட்டு, அவங்களுக்கு நாளைக்கு போய் இந்த பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக சொல்லலாம். பட் ஒருத்தவன் தோக்குறான், இல்லை ஒருத்தவனுக்கு முடியலன்னா அதை போய் ஒரு என் பையனும் இப்போ இங்கெல்லாம் போகும்போது ப்ரைவேட் ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிள், ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் க்ரீம்னு ஒரு பசங்களை அவங்களே தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, இந்த கீழே இருக்கவங்கள பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது யூ வென்ட் த்ரூ த சேம் ஜேர்னி, ஓகே, அண்ட் தென் யூ தாட் ஓகே அதுக்கு தான் ஒரு வாய்ஸ் கொடுக்கணும்னு. அண்ட் யூ செட் தட் யூ டிட் 2 years of blind school, okay. Children with a vision impairment. And how old were you then? Oh God. Maybe 20s, late 20s. No, actually no, early 30s. Early 30s. So எப்படி இருந்தது? How was that feeling? You wanted to do something and you were just going into that thing. Yeah. போயிட்டு அதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது how was it? It was scary. ஏன்னா ஞாபகம் இருக்குது, அப்பாவுக்கு முதல் சொல்ல போது அப்பா வாஸ் லைக், ஒரு மாதிரியான பிள்ளைங்களுக்கு நீ போய் டீச் பண்ணி என்ன செய்ய போகிற? that was the, ஏன்னா எங்கிற கம்யூனிட்டியில் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க, but there's very few special needs teachers. ஏன்னா இப்படிதான் ஒரு மாதிரியான இருக்க பிள்ளைங்க. It's not at all. I think people who have special needs kids, I think they're truly blessed. I think for you to have a daughter that has special needs, you are truly blessed, because you have been given her for a reason, for a purpose. And especially in our community, not everyone understands that there is a purpose. These kids are amazing, and it's about helping you understand as well that there is a bigger calling in your life than what it is that you're doing. I mean, like, I'm a parent to 2 kids. That was hard enough in itself. But my kids are, neurotypical. They're boys. They're good kids. They just do, they pretty much raise themselves while I was working with other people's children. But the kids with, vision impairment it was like baptism by fire. I walked into this school. I was like, how do I kind of adapt everything that I know? But then I watched these kids and they were just amazing. There was one of my students, she was fully sighted until I think she was about 4, and then she got cancer in the eyes, and then she was totally blind. But these were kids who can travel independently, were thinking of going to university. They were like, it was unheard of, really. Like, because still in our community, and even in a wider community, special needs is special. You're not going to be able to do anything. And these kids, I think, for me, proved there's so much you can do out there with or without a need. There's nothing that technically stops you from being able to move forward. Yeah. So it was amazing. Like, I think for me it was just like, wow. Life-changing. It was life-changing completely. Nice. And you said that then you went forward and did a lot of certifications, and then you studied about autism. என்னென்ன பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம்?
on this journey? So yeah, I think because it was a National Autistic Society school, there was a lot of things that I was really interested in. I think for me, I went into autism more and, things like ADHD and things like that because, vision impairment is obviously a brilliant thing to kind of know about, but it's also quite obvious to the outside world. If you can't see, other people will know that you can't see. Things like autism and ADHD, people don't. People can't see. People can't see. Yeah. And, they will just kind of look at you and think you're badly behaved or you're weird. There's all these like misconceptions. Oh, ninga sariya valakkela pulliya. That's why they're like that. And I think that's when I was just like, hold on, that doesn't sound right. Again, I was like, it's a brain, it's literally something to do with electrical transmitters in your brain. So I was like, I really want to know more. I want to know because there's ways of getting around, these things. It's about teaching them what they can and cannot do, and then helping them survive in this world. So yeah, I did lots of certifications through school. I was the safeguarding lead at my old school, and it was very much just about keeping them safe and giving them an environment that they knew that was safe for them, and they could go, okay, now what's next? Super. And you said that like you also went to train the parents. Yes. Yeah. So that's very important. எப்படின்னா இந்த autism journey-லியோ ஸ்பெஷல் கிட்ஸ் journey-லியோ how well you know your kid is important. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஓகே யாரோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க. இல்லை நம்ம கையில் எடுக்கணும், நம்ம பிள்ளைய நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அப்போ தான் பண்ண முடியும். இன்னொன்று சொன்னீங்க, நம்ம ஊரில் பழைய காலத்தில் உங்கள் அப்பா காலத்தில் ஐயோ இது இப்பயும் வந்து அது பைத்தியம்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது, அதுதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது பைத்தியம் இல்லைன்னு தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்கு. இன்னொன்று வந்து குழந்தைங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அக்செப்டன்ஸ் இல்லை. மந்திரிச்சு விட்டா சரியாயிடும், இல்லை எங்கேயாச்சும் அழைச்சிட்டு போனால் சரியாயிடும், இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து ஊரில் கொண்டு போய் வைப்போம், இந்தியாவில் நிறைய பேர் சுற்றி இருந்தாங்கன்னா பேச்சு வந்துடும், இன்னும் அதை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகிடுதுன்னா இன்றைக்கி ஆக்ஷன் எடுக்காமல் ஒரு 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது டூ லேட். இவங்களோட லைஃப்பும் மிசரபிளாக இருக்குது, அந்த குழந்தையோட லைஃப்பும் இன்னும் ஏன் வெளில வரமாட்டேன். நான் ரீசெண்டாக இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தேன். ரீசெண்டாக நான் வந்து பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா யூ கான் see whether they are autistic or not. But if you have an autistic kid, then you can easily understand, yeah? And you, like நீங்கள் டீச்சராக இருக்கும்போது இப்போ எங்களுக்குலாம் எப்படின்னா உங்களை எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோன்னா, நாங்கள் we went to Amsterdam. அங்கே போய் ஒரு பப்பில் உட்காந்து நல்லா உட்காந்து ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு அவள் கூட உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு உட்காந்தோம். அவள் கையில் வந்து ஒரு இது வச்சுருப்பாள், ஐபேடு, அதில் கார்ட்டூன் வரும். இந்த கார்ட்டூன் நின்று போச்சு, ஏன்னா கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ மெல்டவுன் வந்துச்சு. சுற்றி இருக்கவங்க எங்களை ரொம்ப கேவலமாக பார்த்தாங்க. ஓகே, நாங்கள் அப்போ தான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே உள்ளார போகும்போது அந்த ஆள்கிட்ட சொன்னோம், நாங்கள் மேனேஜர்கிட்ட, எங்கள் பிள்ளைக்கு இப்படி இருக்குது, அவர் திடீர்னு கத்துனாலும் கத்துவா, ஐயோ ஷீ இஸ் அ பேபி, இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இட்டாலியன் உள்ளார கூப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இவ்வளோ இது. ஸோ வி ஜஸ்ட் கட் டவுன் த திங் அண்ட் வி வெண்ட் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் இன்னும் வரல. அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இது நம்ம ஜென்ரேஷன் மட்டும் இல்லை, நான் அப்பா ஜென்ரேஷன், இந்த ஜென்ரேஷனும் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட்? நீங்கள் டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எஸ், 100%. இப்போ எங்கள் ஜெனரேஷன் அப்படி தான். ஆமாம், பிகாஸ் எங்கட அப்பா அந்த ஜெனரேஷன் இருக்கபடியா எங்களுக்கு அது வித்தியாசம் தெரியாது. Like some of us have to come out to break the cycle, right? Yes. Because I know lots of people, special needs children ஓட வீட்டியே இருக்காங்க. ஏன்னா வெளியில புள்ளைய கூட்டிக்கொண்டு போனா அதான் ஆக்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், பிள்ளை ஏன் கத்துது, கொஞ்சம் பிள்ளைங்களுக்கு உடுப்பு பிடிக்காது, அப்போ இதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ன்றே அவங்க வெளியிலேயே போகாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மிசரபிளாக வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க. அண்ட் என்ன தெரியும், kind of பேர் சத்ய சாய் பாபா ஃபேன்ஸ், சாய் will help, கடவுள் will help. We have to be able to break this. And like because இப்ப அடுத்த ஜெனரேஷன் பிள்ளைங்களும் they're in their house. And parents aren't thinking இதை தாண்டினோன்னா என்ன செய்ய, இந்த பிள்ளைக்கு 16, 17, 18 வயசு வந்தோன்னே என்ன செய்ய போறீங்க, எவ்வளோ நாளா வீட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்க போறீங்க. அதை விட God forbid something happens to you,
Yeah. What's happening to your children? Yeah. So that's where like they have to action so quick. 100%. They need to action. They need to have, but they have to have the confidence. Yes. They have to have the confidence to be able to action. சூப்பர். ஸோ நான் இப்போ இந்த இதில் ரொம்ப இந்த டாபிக் வந்து தனியாக ஒன்று பண்ணணும். ஏன்னா வந்து திஸ் இஸ் ரியலி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடும், நான் உள்ளார போயிடுவேன். பட் ஐ வாண்ட் டு கம் இன் டு யோர் மெயின் திங். ஸோ யூ டிட் திஸ் அண்ட் தென் யூ வெண்ட் into life coaching. Okay, so in the experience la vechittu then you went into adult life coaching. Yes. So how did you end up there? Adu enna nadandhathu? So 2020 obviously COVID hit, very stressful. I was coming to the end of my assistant principal role at the school. I was very, very stressed. It was it was a stressful role. The COVID, and then Appa died in November 2020. And I think for me, I was just like, I can't do this anymore. The hamster wheel odi, I was tired. I was like, okay. So I took a step back. I kind of started doing tuition for the local council and some other things. And I was like, what am I good at? And I'm good at giving a voice to those who don't have a voice. Super. Be it adults or children. So I was like, okay. So I did a diploma. It's called a transformational life coaching diploma with this company called Animas. And you've got to do the theory, you've got to write essays, and you've also got to do the practical or a certain amount of hours you needed. So I did all of that. And that's kind of how I came into the coaching. And I realized that people, I think also having been a manager, I know how to speak to people. I know what it is the majority of people around me struggle with. And it's about just giving them the confidence to be able to kind of go, right, okay, what's next? நான் இப்போ கிரிக்கெட் கோச் பார்த்துருக்கேன், ஃபுட்பால் கோச்சு, இது என்ன லைஃப் கோச்சு, இது எனக்கு மீனிங் புரியல, என்ன? So Canapet, they're in a victim mentality. Okay, so everyone's like, oh, this happened to me. எனக்கு மட்டுமே நடந்தது, இதை தாண்டி வர முடியாது. And 100%, I've had those thoughts, but I think for me, we will speak about that. I think for me, I've always been quite solution focused. Okay, XYZ has happened, but what's next? Now I've always had this thing, right? Then naranda, I'll give myself the afternoon. Give myself the afternoon to cry, get upset, get angry, and then wake up the next day. Okay, what's next? How am I going to get past this? What am I going to do? So I wanted to be able to kind of support people with that. Kind of go, okay, pridila nadandadu, fine. Yeah. But that doesn't need to be your entire life. It doesn't need to be your entire history. Yeah. Okay. So, okay. So you, that's you, right? So you said that, okay, ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா மத்தியானம் ஃபுல்லாக அழுதுறோம், எல்லாம் பண்ணுறேன், அடுத்த நாள் புது நாள். இது எல்லாரோடையும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் ஈஸியாக நிறைய பேர் வந்து அதை ஒரு மாதம் ஒரு வருஷம் கொண்டு போய் டோட்டலாக காலி ஆகிடுவாங்க. ஸோ யூ சேட் தட் ஓகே, இது என்கிட்ட இருக்குது அந்த டேலண்ட்டு, அண்ட் யூ வென்ட் த்ரூ அ லாட், நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க. ஸோ அதை வந்து திருப்பி வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ப்ளஸ் யூ ஹேவ் தட் ஸ்கில்ஸ் வேர் லைக் யூ கேன் டாக் டு பீப்புள், மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட், கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க. ஸோ என்ன நடந்தது உங்கள் இதில்? ஏன் நீங்கள் அப்படியா? நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம்னா வேண்டாம், அது ஓகே. To be fair, like nothing like major. மூன்று வயசுல வந்த நான் லண்டனுக்கு அம்மா அப்பா very hard working, absolutely fantastic people my parents are amma, but they worked, they had to work to survive. Mom and dad night duty செய்வாங்க பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் கிச்சனுக்குள்ள நித்திர கொண்டது. பிகாஸ் அம்மா அப்பா ஈவன் தோ அம்மாண்ட சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க, அப்பாண்ட சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு எங்கட பிள்ளை நாங்கள் தான் வச்சுருப்போம். ஸோ அவங்களோட இருந்து அம்மா அப்பா would be at the till, I'd be sleeping in the kitchen. That's how I was raised. And I'm very grateful to everything my parents have ever done. But at the same time, there's trauma there. Because மூன்று நாலு வயசுலயே I was an adult. I was going to work with my parents. Early வயசுல my sister was born. And at 9 I had 2 sisters. And my parents went to work, and I did a lot of the looking after. I think a lot of people in my generation will kind of say the same thing. It happened. It's nothing that we can complain about, because that was our life.
And அதே நேரத்தில் உங்களோட parents had lots of trauma because they had to leave their country, their families, you know, everything that they knew. Londonக்கு வந்து புது வாழ்க்கையை தொடங்காது, it's not an easy thing for any of them. But we also had to deal with our own things. Lots of things yes, happening. lots of things, yeah. Okay. So இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. 2 தங்கச்சிங்க உங்களுக்கு, அவங்களையும் நீங்கள் அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கணும். அண்ட் அப்பா அம்மா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெயின் இருக்குது, அண்ட் தேர் ஜஸ்ட் ரன்னிங் ஆஃப்டர். Everyone's just running on that hamster wheel. ஹாம்ஸ்டர் ஃபீல். ஆமாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரீங்க. அண்டு நம்ம எதுக்கு இந்த பாயிண்ட்னா, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது? எனக்கு என்னென்னா, இந்த லைஃப் கோச்சிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்தீங்க. நம்ம பாக்கியெல்லாம் வேறு ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருந்தால், பட் இது ஓகே, இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைட்டராக வெளில வந்திருப்பீங்க, டெய்லி ஃபைட் பண்ணிப்பீங்க. வேற ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் பேசணுமா, இல்லை வந்து நம்ம டேரெக்டாக? No, I think really when Appa died was when I stopped. Hamster wheelலேருந்து இறங்கினேன். Because I was like, I can't. Yeah, fine. அப்படியே செய்ய முடியாதுன்னு. So that's when I started therapy. I started counseling. Yes. And I went to my own life coach. சூப்பர். ஸோ அப்போலேருந்து இப்போ எத்தனை பேர் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க? எப்படி போயிட்டுருக்கு லைஃப் கோச்சா? லைஃப் கோச்சா எப்படி போயிட்டுருக்கு? எப்படில சரியான பஞ்ச் லைனு? Life coaching is good. Yeah. Life coaching is good. Thodanga pode, strangely, I had women coming to me that were dealing with, you know, traumas, but strangely, a lot of them came to me with their own kind of like marriage problems. I was still married at the time, so it was like, it was interesting because I would listen to these people and I'd be like, oh wow, you know, that's just amazing that you're kind of going through this. And I think it helped me understand that I wasn't on my own. But also for them, that, you know, a lot of my clients would say, Sujav, like, it's been so refreshing being able to talk to you. And it's that thing of, there's no judgment. I don't give any judgment because no one is here to judge other people. You come to me with a question and we talk it out. And my job isn't to give you the answers. I won't say to you, Raju, you have to go do this. My job is to kind of go, right, okay, how do you... what do you want to do and what's stopping you from doing it? So that's how I kind of focus. Literally one of my clients, and I still remember, she had 2 sessions with me. On the 3rd session she came and she said, I've left my husband. And I was like, oh. And she was like, you gave me the courage. I was like, how did I do that? Nice. But just giving her that space to talk and for me to listen without judgment made her think, okay, I can do this. ஓகே. இப்போ எனக்கு என்னென்னா, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இப்போது ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சொல்லுவாங்களே, அதுக்கும் லைஃப் கோச்சுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல? ஏன்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் போனால் உள்ளார போனால் ஒரு மெழுகுபத்தி ஏற்றி வச்சுருப்பாங்க, ஒரு 2 சோஃபா இருக்கும், அவங்க வந்து உள்ளார அப்படி வருவாங்க, உட்காருவாங்க, உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போகுமா, இல்லை உங்களோட செஷன்ஸ் எப்படி போகும்? எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தான். ஏன்னா இல்லைன்னா உள்ளார போகும்போது அந்த உள்ளார ஒரு வாசனையோட ஒரு இது ஊதுபத்தி எல்லாம் இருக்கும். நான் போயிருக்கேன் சில டைம்லாம், போயிட்டு உட்காந்துட்டு கேட்கும்போது, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வெள்ளைக்காரவங்களாக இருப்பாங்க, நம்ம வளர்ந்த விதம் வேறு. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வளர்ந்து வரும்போது அந்த நம்ம அப்போ தான் கனெக்ட் ஆக முடியும். அவங்கள பார்த்தா என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? என்ன லைஃப் கோச்சுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டெஃபினட்டாக. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? So counselling, psychiatry is actually by a qualified doctor. Counselling is just there'll be a qualified counsellor, not necessarily a doctor. But counselling and psychiatry, it focuses more on your past. Okay. So your past and your present. அப்போ பாஸ்ட்ல என்ன நடந்து நீங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கீங்க, இப்போ எப்படி இருக்கிறீங்களோ அதோட எப்படி டீல் பண்ணுறீங்க. சூப்பர். கோச்சிங் இஸ் மோர் அபவுட் த ஃபியூச்சர். சூப்பர். நோட் பண்ணிங்களா தம்பிங்களா? திஸ் இஸ் குட். So coaching is much more about the future. Past கட்டாயம் பார்ப்போம், because you know we can't look at the future without looking at the past. But okay, இதெல்லாம் நடந்துட்டு fine, but how are we moving, how are we using that to go to the front? Fine. Okay. And how positively you're going. Exactly. Exactly. Fine. And இப்போ நான் வந்து I've seen lot of people from my side as well, friends எல்லாமே. இப்போ எங்களோட ஃபேமிலின்னு வச்சுக்கோங்க, என் தம்பி we lost our brother. என்னோட பிரதர் ஒரு 40 இருக்கும்போது இறந்துட்டார். ஸோ இறந்து ஒரு 2 நாள் நாங்கள் எல்லாமே மனசு விட்டு அழுதோம். 3ஆவது நாள் we were normal. பட் வரவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லூசு குடும்பமாக இருக்குது, 3ஆவது நாளே ஜாலியாக உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்களே அப்படிம்பாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அது 1 year 2 year. இப்போயும் தெரிஞ்சு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இறந்தவங்களையும் இன்னும் நினச்சிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த இதில் தான் நீங்கள் மாற்றுவீங்களா? தட்ஸ் த ப்ராசஸ் வேர் யூ சேஞ்ச் திங்ஸ், ரைட்? Because some people are blessed normally, it will happen.
it'll happen and they move on. But some people just cling on to it, and then what happens is future இதே மாதிரி வந்துடும். ஸோ ஃபியூச்சரை பாசிட்டிவ் ஆக்கணும். சூப்பர். ஸோ இது நம்ம இது கம்யூனிட்டியில் எப்படி லைஃப் கோச்சிங் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க? இஸ் இட் ஸ்டில் அ நியூ கான்செப்ட்? லைக் டு யூ ஹேவ் டு கோ இப்போ என்ன ட்ரெயின் பண்ண மாதிரி இல்லை டே லைஃப் கோச் தான் இதுதான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி இருக்கா எவ்ரி டைம்? it's very new எங்கட இதில். ஐ மீன் எங்கட ஆக்கள் இப்போ தான் கவுன்சிலிங்கே அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. அது இப்படி இட்ஸ் நாட் எந்த அம்மா அப்பா லைக் நோ. So coaching அதை விட new. அப்போ really and truly like a lot of my like Tamil clients are younger. They're in their like 20s and they're like ஒரு direction under வேணுமக்கா. So they என்ன directionல போலாம்னு they'll come and talk to me. But in the generationல no. தமிழாக்கள் இன்னும் கோச்சிங் தர தராங்க. ஏன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் வந்து இவரோட ஜிவி பிரகாஷோட படத்தை பார்த்தேன். அவனுக்கு நைட்டு தூக்க முடியாது பிகாஸ் இஸ் லைக் அப்போ அவள் சொல்லுவா அந்த மாதிரி கோ டு கவுன்சிலிங். நீ என்ன பைத்தியம் நினச்சியா இது கவுன்சிலிங் இன்னும் அந்த இது போயிட்டே இருக்கு. அதனால படத்தில் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த லைஃப் கோச்சிங் நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ வாட்ஸ் யூர் ஃபியூச்சர் பிளான்? என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க இந்த லைஃப் கோச்சிங் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க? ஐ நோ தட் யூ டூ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். அதுக்கு வேறு எபிசோட்ஸ் பண்ணலாம். பட் லைஃப் கோச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து யாருக்காச்சும் ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னா ஹவு தே கேன் கான்டாக்ட் யூ? அண்ட் வேறு என்னென்னா இந்த ஃபியூச்சரில் do you have a clinic or ஏதாச்சும் பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? என்ன பிளான்ஸ்? So currently I have a program called Unshackle Her. Okay. So I don't know if you know what shackles are, but it's pretty much like, like கட்டி வைக்கிறது இல்லை? Yeah. So I've always felt like a lot, like a lot of Tamil people, I guess, especially, but also just as a woman, we are shackled to society. Unfortunately, Burma, as a Tamil woman, it's very much you get told what to do, what to eat, how to behave, how to have your hair, how to dress, all of those things are determined by other people. Yes. All of those things are determined by people that you don't even know because, they have this thing of this is how you need to behave because you're Tamil, you're a woman, you're a mum, you're a wife, you're a daughter. There's all of these things. And the past year for me has pretty much seen me unshackle myself in a variety of ways. So I think for me, I titled mine Unshackle Her because it's very much about coming away from who people say you should be and becoming who you are, So I am me now. I don't sit there and think, well, யார் என்ன நினைப்பாங்க? I don't, that's how you have to live because life, if you look at the world, your time on this earth is very, very short. Whether you live to be 100 or not, your time on this earth is limited. And if we focus all of our time on what everyone else has told you to do, you're not going to be happy. I spent 40 years of my life based on what the Tamil community was saying I needed to be and who I needed to be and how I needed to be. Now I'm like, no. But I think that a lot of people are changing as well, right? They are, but it's very slow. It's very slow because unfortunately it's still that thing of இவ இப்படி தான் இருக்கணும் ரூல்ஸ். இல்லை இப்போ வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து அந்த முற்போக்கும்பாங்க. லைக் மாடர்ன் திங்கிங் வந்துட்டு ஓகே நீ ஃப்ரீயாக நீ உனக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அது வந்து கம்மி பேர் தான், ரொம்ப கம்மி பேர் தான். பட் வந்து சாரி அது கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் அப்படியா? ஆமாம் ஆமாம். ஓகே நீங்க தண்ணி அடிக்க போறீங்கன்னா தண்ணி அடிங்க, தட்ஸ் இட். அதுக்கு தாண்டி ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ஆமாம் ஆமாம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் Sri Lankan Tamil community it's even less than the Indian Tamil community. Okay but like I think eventually it will happen. Yes, 100%. It will move on and people are coming into a different world. எல்லாமே வெளில வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதான் சொல்கிறது, நீங்கள் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வரவங்களுக்கும் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு நானும் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். எப்போ பாரு இந்த அடுத்தவன் என்ன சொல்கிறானே யோசிச்சு பாதி லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணிடுறது. ஓகே ஒரு சாரீ கட்டினாலும் இப்படி கட்டினா தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களோ, இப்படி நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் நல்லாக்கா, நீ உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த கோவிட் டைமில் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது. நான் வந்து ஆஸ் அ பையன் நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நினச்சி போவேன். இவங்களை இப்படி பேசிவிடாது, இவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு பாதி லைஃப் ஓட்டுவோம். கோவிடில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தான் நினச்சேன் இதே எவனோ எல்லாம் போயிட்டாங்க, யாருமே திரும்பி கூட பார்க்கல. அவங்க லைஃப்பில் என்ன லீட் பண்ணாங்க. இன்னும் சில டைம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா,
நீ வந்து உலகம் பேசுகிற மாதிரி நடந்துக்கணும், நீ என்னத்தை பேசுறது இல்லை. எம்ஜிஆர் பற்றி எத்தனை என்ன பேசுகிறோம், செஞ்சாலும் உலகம் பேசும். அவ்வளோதான். நல்லதோ கெட்டதோ 4 பேர் 4 விஷயம் என்ன விதமாக பேசுவாங்கன்னு அந்த 4 பேர் இங்கே தான் இருக்கணும். ஸோ ஆல் குட். இப்போ அது வெரி பாசிட்டிவ் இதுவாக இருந்தது. ஸோ யூ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப், யூ ஆர் ஜஸ்ட் லிவிங் பை எக்ஸாம்பிள் அண்ட் நிறைய பேர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ சூப்பர், அருமையான ஒரு பாட்காஸ்ட்டு. நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் உங்கள்கிட்ட. பட் என்னென்னா ஃபைனலாக சுஜா ஒரே ஒரு இது விஷயம், நான் வந்து எல்லா மக்களும் இப்போ பார்த்துட்ருக்காங்க. நிறைய சின்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்களே 20 இயர்ஸ்லேருந்து பெண்கள் இருக்காங்க, 60 வரைக்கும் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன? உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே சொல்லுங்கள். live your life. இன்றைக்கு உங்களை பற்றி கேட்பாங்க, நாளைக்கு வேறு யாரையும் பற்றி கேட்பாங்க. உங்களோட மற்றவங்க இந்த gossip கேட்டுக்கொண்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் you're never going to be happy. You need to be who you are, who you were born to be. At that எங்களோட பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ தெரியல, எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, பிள்ளைங்க, they might not even accept some of it. But at the end of the day, you have to be you. My children don't accept everything that I do or have done. But at the end of the day, they're my kids and they understand mum and mum understands them. That's all I care about. That's all you can do. Just go through life. Don't go around killing anyone or doing any of that stuff. But if you're not hurting anyone, you can live your life. Just ஒன்று, நீ எப்படி ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்கே மனசார, ஓகே, யாருக்கும் கெடுதல் பண்ண வேண்டாம், ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கு. If I was to die today, I'd be happy because I'm happy. That's all I can do. And that's how you need to be as well. Nice. Thank you. ஸோ லைஃப் கோச்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ லைஃப்பை பற்றி சூப்பராக பேசிட்டோம். ஆனால் வந்து சுஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது வந்து நம்ம தனியாக ஒரு டைம் பேசுவோம். ரொம்ப தேங்க்ஸு. இன்னும் வந்துட்டே இருங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா நீங்கள் பண்ணுங்கள், நிறைய சேவைகள் பண்ணுங்கள். இது அப்படியே கண்டினியூ, உங்களோட பணி தொடரட்டும். Thank you. நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you. தேங்க்யூங்க. தேங்க்ஸ்.